И всем привет, ребята, с вами снова, как всегда, STAJKE. Мы продолжаем проходить Alan Wake. И сейчас я вам расскажу веселую, прямо до жути историю, прямо обхохотаться просто можно. Короче, рассказываю историю. Во-первых, сейчас проверяю, слышно ли меня, потому что, что это я буду рассказывать историю, и никто не слышит. Сейчас, подождите, я тут настрою стрим быстренько. Значит, добавить описание, аудитория, значок, вот такой. Ну вот, стрим идет, меня слышно. Рассказываю веселую историю. Эту игру под названием Alan Wake я прошел вчера, то есть сегодня у нас 13 число, я прошел ее 12-го, вот у нас вчера был стрим, кинотеатр назывался, и после этого я там через часик запустил стрим «ФИНАЛ». Я благополучно вчера прошел игру, но мой стрим тупо не сохранился, то есть его нигде не было, ни в творческой студии, нигде его не было, как будто его не было. Я вчера провел стрим, думаю, что за бредни, я расстроился. Но потом вспомнил, что прямо перед финальным прохождением у меня было прям, сказали мне сохраниться, и я сохранился. И сейчас я просто загрузился на 2 часа, то есть стрим шел 2 часа, и я загрузил, собственно, на эти 2 часа, и вот по сути с этого момента и шел стрим. То есть вот у нас было задание обыскать документы в камере, я вот там тупо обыскал вот здесь документы, вот эти. Это единственное, что вы сейчас не увидите. Я тупо вот эти документы все обыскал, прочитал вот здесь и разработал план. То есть сейчас, по сути, я второй раз буду играть. То есть я вчера это все играл, поэтому у меня никакой такой реакции прямо не будет, никакого удивления. Так что да, я решил, что за бред? Не будет финального стрима? Нет, так нельзя, и поэтому сейчас просто буду переигрывать, получается, второй раз. У меня есть план. У нее есть план, то есть все, я вчера и мнение об игре сказал, и все. Я вчера... Ну ладно, ничего страшного. Было бы мне надо играть часа 4, я бы, наверное, не стал бы играть. Но часа 2 мне, наверное, не тяжело. Плюс, может, я получше найду, получше пойму, что произошло. Потому что концовка интересна. Но я сейчас спойлерить ничего не буду. Просто я спойлерить не буду, так что ладно. Вот, сохранить игру, вот пока рано. То есть вот вчера, собственно, перед этим моментом я и сохранился, но продолжаем. То есть я вот здесь перезаписал. Вот еще раз перезапишу. То есть у меня сейчас на PlayStation в профиле написано, что у меня 23 часа в игре сыграно. Ну, то есть здесь у меня не написаны часы. То есть в профиле PlayStation пишет все свое время игры. Давай. Накручу себе еще 2 часа, и у меня будет 25 часов. На самом деле у меня в игре 23 часа всего. Если кто-то ведет какие-то подсчеты. Я, может быть, сейчас буду больше болтать, но вы читайте субтитры. Ну, сейчас, ладно, я чисто в начале так много говорю. Я мешать не буду. Scratch. Ну, есть. Ну, историю вам рассказал. Так что я ради вас играю еще второй раз. Так, что, все? Провести ритуал на озере. Прошли. Еще с этими давайте поговорим. Или не надо? Не надо. Ну, там, короче, был диалог, то, что там нам нужны ребята. Что вы можете еще помочь городу. Кстати, сейчас какое-то обновление было на 0,5 гигабайта. Так что ладно. Ну, в принципе, сейчас я скажу, что игра мне понравилась. Хорошая игра. Потом все я расскажу по финале, собственно, в котором он будет. По идее, должен побыстрее пройти, раз знаю, что будет. Да. Поэтому... так сказать, неожиданное. Прикольный финальный стрим получится. Я прям я знаю, потому что я вчера уже стримил, но...
Стрим ожидается хороший, и я вам точно говорю, не подведет вас стрим. Это сейчас будет весело. Опа, рукопись. Я ее не подбирал, кстати. А вот это я не подбирал. Вот, может, что-то новое найду, а? Культ находит щелкунчик. Ilmo Koskela knew what he was up against. He masterminded the cult, his and Yako's army, to fight the fucked up horror lurking under the lake, and a plan to keep those feds in their bunker by the lake in the dark. Outsiders would only screw things up. The Koskelas sabotaged the FPC's monitoring station and rigged it to alert them when something was brewing at the lake. One time months later, when the alarm rang, they drove to the lake again, ready for a fight. But this time, they didn't find any monsters. Something else washed ashore. The light switch. They'd read how Wake had stopped Jagger with it in the stolen files. From that point on, whenever the cult caught someone taken over by the shadow, they cut out the monster. По идее, я побыстрее должен пройти, раз все знаю. And flicked it. Чё да как? Так, я сейчас еще кое-что. 5 секунд. Я просто проверяю, там у меня шум нет никого. Ну, есть там у меня шум. Ну, это ничего страшного. Так, озеро Кальдрон. Я даже, в принципе, могу посматривать какой-нибудь ТикТоки, Ютуб. Не, ладно, не буду. А сосредоточиться на геймплее. Могу озвучку сделать, если хотите. Ну уже возьми труп. Ладно, нет, все, нельзя мешать вам. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her. She's dead because of you. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. David. Вот так, да. Так что игру я вчера прошел, перепрохожу, можно сказать. Ну не, ладно, это не перепрохождение. То, что я прохожу последние 2 часа, это не значит, что я перепрохожу игру. Так что да, это не считается. Ну ладно, значит, быстро бегу, я знаю. И значит, идем на озеро, добраться до озера. Сейчас нам будет интересненько. Просто идем. Не, куда я иду? Ну вот куда я иду? Секунду. Вот первый раз играю, значит, налево. Ну, точнее, направо. Сейчас вертолет появится, смотрите. Вообще, ну ладно, это можно было услышать на самом деле. Так, секунду, значит, иду сейчас тут по лестнице. Воу-воу-воу, спокойно, куда я иду? Эй! Да, правильно все. Я что-то наверное зачем-то туда пошел. Неправильно пошел. Так, ладно, с этими пофиг на них. О, сейчас веселуха будет, прям знатная. Я ж помню. Сейчас весело. Да. Мы почти на месте. И Один переехал аж 4 слуг тьмы. 4. Легенды. Нет, Тор и Один легенды, конечно. Ну дерево на дороге, в смысле, ну боже. Вот такой. Дедоха. Так, в прошлый раз я заходил, сохранялся в этом домике, но сейчас не буду, потому что, по-моему, на меня никто не нападет, насколько я помню. Давайте я сразу сделаю, чтобы это потом не делать во время стрима.
Значит, сделаю все эти хилки, поставлю, которые можно сразу в быстрый доступ. Да нет. Ячейка доступа, ячейка, да. Угу, чайка. Чайка доступа. Cult of the Tree. Так, дедуха. Ты, конечно, молодец. Ничего про тебя плохого не скажу. Так. Чё у меня стрим залагал? Он идет. Нахрен его знает, наверное, идет. Так, у меня уже травма, все. Я уже не знаю, что делать. Да идет он, конечно, но. Ну, блин, лагает знатно. Но это у меня. Ладно. Пусть стоит так в плохом качестве, мне все равно. Какая мне разница, в каком качестве у меня идет. Ну, в плане мне, мне же именно. Так, вот с этими я не сражался. Им просто я говорю до свидос. Вот зачем он меня убежал? Взял бы, убил бы меня, если. Так, ну вот здесь сохраниться можно, ладно. Обожаю этих ребят. Видите, я совсем. Так, сейчас. Ага. Так, батарейки, патрончики. Патрончики, 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 патрончики. Так, свет. Свет, лайт. Не понял, бери. Так. Ну, сейчас я просто бегу прямо по мостику. Да, ладно. Вон на голос. Ай, ладно. Так куда ты? До свидания. Тупо бегу от них. Сейчас с ними тут 10 часов сражаться. Зачем, если можно просто пробежать? Так. Ладно, более утомляющее. Здорово. Все, игра сохранена. Так, здесь, короче, нам разбросали коробки на золото. А сейчас здесь Махач замес будет. Я не знаю, они... Я прослушал, они сказали, какой у нас план. Короче, у нас план, чтобы с помощью произведения искусства, типа, она с помощью щелкунчика вызволит Вейка. Я не слышал, сказали они это или нет. Так. Так, сначала золотаем. Так, стрел мне напихали, которые мне нафиг не нужны. Да? Так, ладно. Так, это... Ага. Это нам понадобится. Так, контейнер пропустил какой-нибудь? Вот эта хрень тоже потом будет. По-моему, ничего не пропустил. Ну, давай, дедуся, погнали. Махач. Так, за дело, но я тут просто... Парарара. Ага, все. Здорово. Alan Wake, точнее. It's called Dark Ocean Summoning. Hey, you're making me look bad in front of Saga, bro. Let's try that again. Давай.
Да. Пережит ритуал, давай. Come on, fucking bastard. Давай, где вы? Сейчас они полезут здесь и большие будут. Кстати, я это первый раз прошел. А, у меня, блин, у меня была подвеска, которая меня спасает от тьмы, черт. У меня была подвеска, которая спасает меня от смерти, а сейчас я ее забыл положить. А, стой, где коробка? На что я не могу воспользоваться? Блин, а. Лох. Вау, спокуха. Блин, нет, дедуля. Ой, не дедуля, как где-то. Нате. Пофиг кто-то. Так, Кейси, я знаю, что ты мне будешь кидать припасы. А он вообще стреляет сам или нет? Давай, кидай, спасибо, Кейси. Та-да-та-та-та, они фальш. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу, спокуха. Какая перезарядка? Пей давай. Что такой живучий, олень? Так, он задолбал. Ай-яй-яй-яй, таблетка. Давай. О, спасибо. Спасибо. Нафиг мне твой пистолет нужен. Бери. Так, винтовочка. Блин, стой. Так, стреляй. А, все? Я ж красного не стрелял. Воу-воу-воу, убил? Убил, да? Смотри. Ай-яй-яй, вставай. Алло, Кейси, что ты не кидаешь мне? Кидай давай. Тварь, блин. Во-во-во-во-во-во. Вот так он. Да бля, не-не-не-не. А, беги. Быстрее. Во, все, нормас. А блин, что я сам ни хрена не кидаю? На, ловите, блин. Вот, здорово. Так, кидай. Не перезаряжайся, Андерсон. Ай, собака. Воу-воу-воу-воу. Тебе нафиг не стрел. Так, бери. Да, павер. Да блин, нафиг мне ваши стрелы, ребята, ну дайте мне эти. И чё, где, давай, должна кнопка появиться из ПВО.
Так, ну смотрим, ребятки. Так, ладно, сейчас. Вейк. Смотри, валяется, вот. Сейчас вам раскроет сага тайны самой настоящую. Может, кто-то и догадывался о том, что она сейчас скажет, но не факт. Ну да. Clicker to make it real? So where the fuck is he? Сейчас весело будет. Так, ладно. А, вот сейчас нас перебросит там. Помните, где мы остановились? Подожди, это было в прошлом стриме? Да. Парламент Тауэр. Я вернулся. Короче, рассказываю вам. Я вчера об этом рассказывал, расскажу еще раз, как происходит тема здесь с игрой за персонажа. Вы можете играть как я и вот так переключаться, а вы можете, вот грубо говоря, с самого начала игры тупо играть до конца как ее зовут, за сагу, вот до этого момента, который сейчас был, где она сказала, где же он там, черт побери, и вас переключит за Вейка в самое начало. То есть, если вы играете с самого начала игры за сагу только, то логично вас перебросит за там, где, помните, там вот мы играем за Вейка, обязательную часть, и нас перебрасывает в кафешку. И вот если вы с того момента играете только за сагу, вас потом перебросит в тот момент, где вы должны продолжить за Вейка. После того раза, как нам обязательно надо было за него играть. Ну, то есть, вы поняли. И потом вас опять... И потом вот вы сможете пойти сюда. Или же вы можете с самого начала за Вейка тупо вот сюда играть, и также за сагу дойти, как сейчас я, и опять за Вейка. Ну, короче, это легкая система. А можно, как я, играть, вот так переключаться иногда. Но я тоже сначала думал играть за одного персонажа, но потом думаю, ай, ладно, кажется. Почему нет? Уже сбился со счета. Ну сейчас даже, ну хорошо, я сейчас более мнение свое могу подробно рассказать. Я немножко подготовил речь такую небольшую. Ну как речь? Про то, что можно сказать. Ну давай. Элис, ни следа. Блин, я забыл, куда идти. Ну ладно, я вам ничего рассказывать не буду. Я адекватный человек. Сейчас узнаете вы тогда, что там, да как? Очень поворот важный. Так, я пока посмотрю что-нибудь, я выключу микрофон и посмотрю видосики, а то это долго мне смотреть. Alan in my photos, but I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. I have made a decision. Most of you won't understand.
People call me an artist. But I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. I had seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Конец инициации. Все. Продолжить. Вот так, да. Какой же ты, Алан? Вот такой. Сейчас опять переключится, да? Да, конечно. А, сейчас же здесь вообще будет Махач. Или нет? А, сейчас. We did bring Wake back from the dark place with the song and the clicker. But he didn't end up here now. На берег. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Да, на берегу, все верно. Hey. Да, ты тогда пришла, сказала, все в порядке, там. Are you okay? No! It's my fault! He got out with my face! Scratch! That night I found Wake here. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Да. Scratch wasn't pretending to be Wake. Он и был он. He's here! Это и был он. Здорово. Давай. Сейчас, короче, я помню, я справился. Давай, иди сюда, собака. Бам тебе нафиг.
Давай. Надо, короче, эти крутить. Ты чё, какого? Перезаряжай. Давай быстрее. Давай. Давай. Чё, куда ты пошел? Дурака, смотри. Вставай. Так, секунду. Перезаряжайся. Где? Так, ладно, здесь хорошо, что... Давай, держи. Давай, Сага, давай. Давай, давай. Давай. Давай чуть-чуть. А вот и настоящий Alan Wake. Is it you? So sorry. Did it work? Casey? Casey. To be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Конец главы. Захватил Кейси, собака. Ах ты скрэч. To our next gig. We're doing this for you and our lovely saga. You take care of things on this side. Don't screw it up, Tom! I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. Welcome back, Wake. You are Wake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is... Are you able to fix this? Да. I can try.
Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The dark presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. I needed a car. The FBI vehicle would be at the parking lot. Как я вчера говорил, прямо приступ ностальгии. Вот вернулся за Алана, как в первой части. Всё это говно самому расхлебывать, бегая в реальном мире, а не в этой темной обители, уже надоело. Сейчас прям ностальгия такая, прямо приступ, как играть за Алана в реальном мире, как в первой части. I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Блин, а слышите вот этот звук, как в первой части, когда на тебя кто-то кидал молот, или когда там на тебя летели вороны, вот такой же звук был, прямо такой... In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into Scratch.
I had to get to Bright Falls. See. I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead, because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way, I had brought the dark place here with me. I never had gotten this. I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. This is not what I expected. The unanswered mystery is spellbinding tour de force. I needed to get a copy of Return. I needed to read the ending to have a shot at changing it. I was inside Scratch's ending, a perverse version of reality. Так, ну я знаю, где экземпляр, вот он вон там. Вот стоит, видите, там стоит этот его, как называется, статуя. Стоит вот эта его статуя, и там... Ну, не статуя, как называется слово, реклама. Ну, короче, вот книжка у него. И сейчас идем тогда в комнату. Да. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. Sick story. To get to the writer's room to stop this horror story. This was an obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. Ну, так, ладно, сейчас. Ну вот идем переписывать историю, чтобы спасти наш Брайт Фоллс, да и не только. Сейчас посмотрим, как там Сага вообще проживает. Что с Сагой надо узнать. Она же застряла сейчас в темной обители, и к ней пошли дедуля
и брат дедули, так что надеемся, спасут ее. I had to find another way inside. Alice? What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? We're safe in the light, Alan. For now. But he's very pushy. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. I'll do what I can. Upstairs. The writer's room must be in the attic. That's where the windows were. We'll loop around and come together, Tom. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can give life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. The mat. I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. Return's ending was an eternal deerfest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. A perfect ending that would save us all.
I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. The monster was gonna work. In a horror story. The ending has to fit the genre if it's going to work. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is Arrow, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to... non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Конец главы. И сейчас что у нас? Сейчас то, о чем я думаю или нет? Ну-ка. А я-то память тоже, что думаете? Я прям вчера стримил, все забыл уже. Память, старость не радость. Нет, уже сколько? 72 года уже. Поэтому вот так. А, сейчас понятно. Ну, сейчас будем. Ладно. Сейчас будем копаться в голове Саги и успокаивать ее внутренних демонов. Am I in the field office? No. It's the mine place. Where is everything? My work. It's all gone. What the hell is happening? Nothing's working. I can't think straight. I can't leave. Why can't I leave? The Dark Presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? What? Failed who? What's happening to the case board? The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases. The mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster.
He needed me. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I'm a terrible mother. I let my daughter die. I'm a failure. This is what I deserve. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. She's not dead. God damn it! No! I'm done with this. It just keeps coming back. Something's very fucking wrong here. I never should have trusted these. Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Casey was hurt. I should have been watching his back. This case. This room. Is any of it even real? What's happening? This isn't... What? You let me die. Casey was being corrupted and I did nothing. Scratch was Wake. How could I miss that? It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo. Fears, my doubts, my insecurities. What? No. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. The cult was just the beginning of the spiral. I've had it with you cultist maniacs! I never should have left Casey at the hotel by himself. What the hell? I spent too much time away from Logan. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. No. There has to be a way out. I need a way out. Oh, God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out.
I need a way out. It's over. Выхода нет, Сага. Напугал, наверное, кого-нибудь сейчас. Да, молчу, башня начал говорить. Нет выхода, Сага. Все, нет, это ничего не исправишь. Я также вчера ее угнетал, потом начал поддерживать. Навеки. Ужасный ты человек просто. Все во всем, да, ошибки, все ты виновата. Как тебе не... Вот олень. Даже олень, она виновата? Посмотри. О, вот даже олень так считает. Сага, ты во всем виновата. Как ты могла? Как ты могла, Сага? My mind. Everything I need is here. It has to be. Oh! The lights. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. Scratch was too much for us. I should have made Casey stay behind. I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs. Все, сейчас начнем поддерживать. До этого булили, сейчас буду поддерживать. Сейчас. Вот жетон. Так. Логан, да. Вот собака какой триллера. Вот открытка. Про мать. Точнее, мама, типа там, советы. Five Nights at Freddy. Блин, что-то на Твиче надо постримить, а давно на Твиче стримов не было. Давай. Иди отсюда. Все, ваше. Нет, изыди. Да, все. Но обычное дело, надо быть готовым ко всему. Все, ты не виновата, Сага, ни в чем. Вискаря захотел. Ну ладно, смотри. А чё нет-то? Доступное умозаключение. Так. Вот. Видишь, ты неплохой. У тебя вот награда за то, что ты хороший детектив. Видишь, диплом за безупречную службу присвоен агенту Саги Андерсону в 2019 году. То есть ты уже сколько лет являешься супер хорошим агентом. Так что... Ну, кстати, призы сейчас я никакие не получу. Я просто могу сказать, как называется приз за прохождение игры потом. Я сейчас призы не получаю. Я же все получил. Так вот сколько всего. Видишь, ты не ужасный детектив. Ты вообще молодцом. Подожди. Где детектив, алё? Вот, ты хороший детектив, ты не ужасный детектив, видишь? Не такой уж я плохой детектив, раз я все жива. Во, правильно. Иди, нет. Нет, ты не виновата. Не. Жаль, что меня не было рядом, я знаю, он не хотел. Вот, правильно. Тоник, вот. Ты не ужасная мама. В смысле? Ставься. Так, ладно, страницы рукописи не могут, ты не сошла с ума, короче, все. Ты отличная мамочка. В смысле? Чё за бред? Ладно. Я всегда кружка подаренная. Вот. Но... Да, я не была идеальной мамой, правильно. Иди отсюда. Иди, кыш. Я всегда выберу. Чуть-чуть. Злая Сага так запинула. В смысле? За слова поддержки. Логан. Ты не сошла с ума. Чего? Причем без этого? Я не спятила, все про это со мной. Мне иди.
Все. Не слишком выбраться можно. Выход всегда есть. Так, секунду. Выход всегда есть. Запомните, это нельзя сдаваться, как сага не сдастся сейчас. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. I can't do this. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in Такой улыбится сидит. Сэм Лейк, наверное. А это, наверное, мне кажется, фотка из реальной его жизни, как это они там сделали до этого, просто взяли ее для игры. Это реальная фотка Сэма Лейка, как он дома, наверное, моет посуду, я думаю. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. Fuck, no! I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Shit! The dark place tried to trap me here. The only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Saga, wake up. Так, а вот и темная обитель, значит, звенит телефончик, и сейчас будем болтать. Ну, в принципе, нам осталось не совсем много, сейчас тут еще походим, и скоро финалочка, да-да-да. Hello? It's me again. You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. The ending? A shoebox? Who is this? Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here.
snatched away from the morgue by a man named Warland Dorr. Been trying to piece it together for... well, it feels like a long time now. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. Варлен Долл — это легенда мюзикла, который участвовал... Ой, что это за звуки? Это легенда мюзикла, который улыбится Варлен Долл, легенда ток-шоу. Вот улыбится, какой веселый Варлен Долл. A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of Doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dorr brought me here to keep you from reading it. Here. I'm gonna keep looking for Dorr. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Warland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. The first rule of Fight Club is you do not talk about the Fight Club. Ясно всем? Первое правило бойцовского клуба. Найти обувную коробку. Сейчас. Ща. Да никто... Идите, да, надоели, да, ну надоели. Так, обувная коробка. Так. Вот обувная коробка. Давай, хватай. Так, кликер и пуля, наполненная светом. Так, выбраться... Так, обратно, беги обратно. По-моему, сюда, насколько я помню. Я в прошлый раз побежал в Парламент Тауэр, но было не туда. Короче, сюда, обратно, по-моему, надо убегать. Да, вот в метро. Обратно.
Да. Так, секундочки. Проверочка опять. Так. Сделаю как в прошлый раз. Сейчас, короче, здесь будут эти зомби. И я просто... зомби, блин. Я их никогда зомби не называл, но сейчас назову. Сейчас я, короче, зажигу фальшфайр, чтобы они от меня отстали. И изыдите, дьяволы. Изыдите. Я Сага Эндерсон. Изыдите. Изыдите, дьяволы. Божьи. Воу-воу-воу, дверь открой. Не, вставай. Ладно, изыдят все равно. А где? Чё? Почему? Ладно, пофиг, беги просто. Так, ответь на звонок. Где? Я забыл, где звонок. Там. По-моему, там, да. Ну, ладненько, ответим. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. Alan. We need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Well, if the ending has to fit the story, this is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story
and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. Ну что ж, пошло финальное, так сказать, дело. Сейчас у нас финал. Блин, ну неужто у меня прям на полчаса так быстрее стрим выйдет? Вот это да. Да. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold, past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Is it over? Anderson?
Вот так. Но сейчас здесь еще будет сцена после титров. Ой. Ну, кстати, вот приз за прохождение кампании, просто я сейчас найду, как он называется. Секунду, если прям кому-то интересно. Блин, а где приз за прохождение кампании? Приз за прохождение сюжета называется... Блин, не могу найти, черт. Сейчас, подождите, пожалуйста. Ну, вот 5 секунд. Вот прям вот... Посмотреть все призы. Сейчас. Все равно там титры. Че так долго грузит, бесит меня? Давай быстрее грузись. Да, похер. Так, короче. Сейчас сцену посмотрим. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you. So that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension. Light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Alan, I think we're getting close. It's not a loop. Это спираль. Бам! Вообще. Спираль. There was discord, misuse of worth, and the wool over my eyes when I needed support. To feel the burn, to lift me up to new heights. Sensation. Так, ой, бля, черт. Микрофон упал, так, секунду. Что хотел сказать? В принципе, вот закончили Алана Вейка, что игра хорошая, игра. Ну, давайте насчет концовки. Вот, во-первых, та часть с сагой, когда вот все-таки пришлось убить Алана Вейка, это прям такой момент жесткий, прикольный момент. Но вот когда она позвонила Саге и ей не ответили, вот мне, ты знаете, что напомнило? Это напомнило мне этот фильм Кристофера Нолана с Ди Каприо, который «Начало», где вот в конце начал крутить волчок, и не было понятно, в итоге выбрался он или нет, была это иллюзия или нет, это не было понятно. Что по поводу Алана, то есть, как он сказал, как сказала Элис, это не, как сказала слово, забыл, называется, это спираль. Это не петля, это спираль. Спираль — это у нас когда какие-то кривые линии там крутятся вокруг одной точки. Короче, все по кругу идет. И вот походу, когда она убила его, он вошел в еще один цикл. И то есть, возможно, он сейчас, возможно, сейчас мы будем как-то
попадем в более глубже в этой темной обители, более куда-то попадем сейчас вглубь ее, будем как-то там исследовать, посмотрим. Ну, концовка прям прикольная, в принципе, как и в первой части, такая непонятно, что же будет, прям неожиданно, интересно. Что по поводу третьей части, она, естественно, выйдет, но я, правда, не знаю, когда, потому что сейчас они, наверное, выпустят сначала Control 2, потом там речь шла о ремейках Макса Пейна, но нас будут ждать 2 DLC, я забыл, как они называются, но будет 2 DLC, они объявлены, есть название. Но я думаю, они как-то, скорее всего, как в первой части, как-то приведут к какому-то итогу. Где там в первой части мы там вот вернули контроль над собой, здесь что-то наподобие этого будет. Посмотрим. Это не петля, это спираль. Ну, игра хорошая, то есть я оценю ее где-то, наверное, на 8,5. Не знаю, назвать ли ее игру года, я не знаю. Наверное, все-таки я больше люблю Паучка, поэтому, да. В принципе, она во всем лучше первой части, может быть. Но единственное, что порой мне здесь становилось скучновато, когда вы играли в этой темной обители. Многовато ходьбы здесь, но как бы можно было бы побольше экшена добавить. Но вот в первой части было много экшена, там было прям дофига экшена, когда ты там бежишь, там тебе там нельзя передохнуть, там постоянно был экшен. Там его даже, можно сказать, чересчур было. Здесь, я считаю, чисто можно было его чуть побольше сделать, вот и все. Но в принципе все хорошо. Сюжет довольно интересный, атмосфера вот это есть, атмосфера держит, в принципе, все на уровне. Игра, вышла, у меня, на столько же часов, сколько Человек-паук на платине. 23 часа, а в Пауке у меня 24. То есть, большая игра, довольно такая прикольная. В принципе, здесь платина на самом деле легко выбивается, потому что, вот смотрите, мне осталось получить всего лишь 9 призов, и я получу платину. То есть в первой части был вот этот дурацкий приз, что надо пройти на самом сложном уровне сложности, а он не открывался с первого раза. Знаете что, мне как-то на самом деле сейчас лень получать платину, но возможно, когда выйдет DLC, возможно, я попытаюсь получить, я не знаю, посмотрю. Но сейчас мне как-то не хочется этим заниматься, этой платины здесь не особо я хочу, но игрой я доволен, в принципе, все. Надеюсь, эта запись стрима сохранится, а то еще один раз играть я не собираюсь. Вот у меня был вчерашний стрим на 1:53. Ну, да, получается, побыстрее я прошел, но, в принципе, логично. По-моему, здесь никакого уровня нового не открывается. Новая игра, ну да, на сложном. Но игра хорошая, реально. Игра мне понравилась. С удовольствием поиграю в третью часть. Но она, наверное, выйдет сейчас не скоро. Но явно не через 13 лет, как первая. Хотя хрен знает, как она сказала, время здесь ничто. И, возможно, пройдет еще много времени. Я этого не знаю. Ну ладно. Будем тогда ждать DLC. Пройдем их, посмотрим, что будет там. Когда они там выйдут, я не знаю. По-моему, там весной одно должно выйти. Что-то такое. Посмотрим. А пока что на этом у меня все. Ссылка на плейлист прохождения будет в описании под видео. Сам был, как всегда, STAJKE. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих стримах, прохождениях. Всем пока-пока.